Oh, so i-discuss na naman ini siya sa atong mga judges. So, welcome to Dinagyang 2025. Ang atong na Dinagyang, ina-remind natin, no, this is a festival of celebration and faith, pero hindi siya indigenous. So, muna nga, since 2020, since we started, we have been calling the Dagyang tribes, Dinagyang tribes, or Dagyang tribes, not Ati tribes. Para lang klaro. Kaya atong ginadibig folklore, meaning hindi siya based on real life. Folkloric, fantasy, and hindi ginasudlan natin sa faith, no? Sa kada istorya. Para may ara, bala reason kung ano nagagawa sa Santo Niño. Kaya sa una do, keyboard ka, kung ano-anong story, dugay-dugay, di ba Santo Niño, why na sa transition? Subong we are making sure na ang transition bala may ara sa storya. Nag-abot sa Santo Niño, na may plague, so may amugin na dapat para at least bala ang faith masulod mo sa istorya nato. So again, no, aton nga mga warriors in ang choreograph ni inspired by folkloric stories para lang clear sa aton tanan. So, anong aton board of judges this year? Ang aton board of judges for this year, mag-judge sila 24 ini sila kabilog. They will be judging in all the 4 competitions. Pag-abot nila, yawan ubra Judge Friday, judge Saturday, judge pag sa Sunday. Para pagkakuhin lang, kakuhin din sila. Ang ating mga chief judges, si Direk Chris Miliado, Chief Judge sa Dinagyang Illumination, multi-awarded theater director, arts and heritage advocate, festival curator, kag former artistic director sa CCP. Ang ating judge sa kasadyahan nga chief, Ma'am Shirley Halili Cruz, former chair, NCCA Committee on Dance, artistic director sa Halili Cruz School of Dance. Ang atong Chief Judge sa Dinagyang, Sir Nestor O. Hardin, former dance artist, Filipiniana Dance Company, Soloist Ballet Philippines, and former president of CCP. Ang atong Chief Judge sa Sadsad, si Sir Eric Siludo, Executive Director sa NCCA, National Commission for Culture and the Arts, former Director, UST Graduate School, at former UNESCO Commissioner. So sa atong 24 ka mga judges, ang composition niya are the following. May ali kita listahan sa 2024, no? So sa 2024, 13 ang dance, subong na tuig 14 sila ang may dance expertise. Sa theater, 10. Sa music, 4. Visual and multimedia art photography, 6. Anthropology, criticism, and tourism, 3. Cultural work, 18. Education and research, 18. Literary expertise, 6. Film and TV, 4. Production and costume design, 7. So para sa naghahambal ni Damo, pero Ilonggo, that's not true. Ang composition natin, subong, from all over Visayas and Iloilo, 6. Luzon and Metro Manila, 15. And Mindanao, before 1 lang, subong 3. Tapos we have also added 4 female judges. So muna ating composition for this year. I-announce naman ini sa among page sa Friday. Ang mga judge natin sa Illumination, 3 sa Stronghold, 5 sa SM, because this is already a national competition, at dugang kita, 3 sa Richmond, street judges 3, 14 ang total natin tanan. Para naman sa aton nga Dinagyang, 5 sa Freedom Grandstand, 3 sa Capitol, 3 sa Mabini Delgado, 3 sa Quezon Ledesma, kagindugangan tan 3 before, maging 6 na subong aton na street judges. Total of 20. Kita mo pala ni Sir Alan. Kasadyan sa Kabanwahanan, 5 sa Freedom Grandstand, 3 sa Capitol, 3 sa Mabini, 3 sa Quezon Ledesma, pero ang ilayang street dance as agreed by the Office of the Governor and Sir Fons, 2. 16 ang total judges nila. Kag sa Sadsad na dugang kita 3, no? Freedom Grandstand 3, Provincial Capital 3, and ang atong street dance 3. Total of 9. So muna aton nga Sadsad. So aton nga street dance, subong nga tuig, as usual, malano kung masaot ka na, kung makita mo na ang sign nga saot na palangga. Sir Fons, so makita mo ni nga sign saot kag dayon.